Nunca de Joe quenadi tocara essa silla. Ni su hermana. Ni la mujer con la que su compañero de trabajo intento emperjarlo. Ni siquiera su propia madre, quien una vez, por pura costumbre, intento acercarla la mesa. Y vaya el rostro de su hijo cambiar tan rápido que nunca volvió a tocarla. Durante 2 años, 4 meses y once días, Ethan Turner sirvió una segunda taza de café cada mañana, la puso frente a una silla vacía, y una hora después, la vació en el fregadero, intacta. Si decía a sí mismo que no significaba nada. Si decía que era solo una costumbre que sus manos hacían sin su permiso. Lo que no sabía era, que su hijo de 9 años había estado cantando cada una de esas tazas. Y estaba a punto de hacer una pregunta que distraería a su padre en la mesa de la cocina. Existe un tipo particular de mañana de domingo que habita en las casas silenciosas. Esas en las que el olor a café y pan tostado, y el murmullo bajo de una radio, en algún lugar se combinan en algo que no es exactamente una sola cosa, pero que, en conjunto, es la expresión física más precisa de la palabra rutina, que la mayoría de las personas ligan a construir para sí mismas después de una pérdida. Few en una mañana exactamente así que Miles Turner finalmente hizo la pregunta que, al parecer, llevaba mucho tiempo preparando. Miles Turner tenía 9 años, con los ojos claros de su madre y la costumbre de su padre de quedarse calado antes de decir algo importante. Había estado sentado a la mesa observando a su padre, Ethan Turner, servir café en 2 tazas y una para él. Y otra que colocaba frente a la cuarta silla vacía, como hace cada mañana para luego en silencio, recogerla una hora después, intacta, y vaciarla en el fregadero. Papá dijo Miles, ¿por qué sigue sirviendo café a mamá? La mano de Ethan se detuvo sobre la cafetera. Era cierto. 2 años y 4 meses desde que Claire había muerto, y Ethan Turner no había dejado ni una sola vez de poner esa cuarta silla, ni una sola vez de servir esa segunda taza, ni una sola vez había permitido que una vecina, una cuñada, o una cita bien intencionada organizada por un compañero de trabajo preocupado, se sentara en la silla al final de la mesa que había sido de ella. Si decía que era costumbre. Si decía que no significaba nada, que era solo una rutina que sus manos hacían sin pedir permiso. No lo había examinado muy de cerca, porque examinarlo de cerca se sentía como una puerta que no quería abrir antes de las 8 de la mañana un domingo, o tal vez nunca. Miles al parecer había estado observando el patrón desde hace más tiempo del que su padre imaginaba. Ethan Turner tenía 38 años. Dirige un pequeño estudio de arquitectura en un garage convertido a 2 cuadras de la casa, un negocio que había construido lentamente durante 2 años, primero con Claire levando las cuentas los fines de semana, y después solo, levándolas él mismo a medianoche porque era más fácil que hacerlo durante el día. Cuando el silencio de la oficina le recordaba demasiado al silencio de la cocina. Entre sus clientes era conocido por ser meticuloso, tranquilo, sin pretensions, el tipo de persona que notaba el muro de carga que nadie más pensaba en preguntar. Era menos uno notando lo que él mismo cargaba. No había pensado realmente en la taza de café Hizo, pues su hijo le preguntó sobre elementos como pan tostado. Y solo costumbre, dijo Ethan, que fue la respuesta a la que recurrió primero, y que escucha, incluso mientras la decía, con ese vacío particular de un hombre que de una respuesta que no es del deducir. Miles no pareció satisfecho. Giró su vaso de jugo de naranja lentamente sobre la mesa, como cuando se estaba armando de valor para algo. La tiras cada vez, dijo Miles. Eso no es realmente una costumbre. Una costumbre es algo que te ayuda,
Esto no te ayuda. Solo te pon triste. Vio tu cara cuando la vashes. Miles. No estoy tratando de ser grosero. Dijo Miles. Why no lo era. Tinha esa honestidad simple y sin filtros de un niño que simplemente ha notado algo verdadero y on no sabe como. Solo no entiendo por qué sigues haciendo algo que te duele todos los días. Mamá no quería eso. Ella quería que te sentaras. No que le servieras café a una silla. Ethan dejó la cafetera sobre la mesa. No respondió de inmediato. Sabes lo que pienso, dijo Miles, dentro del silencio, porque tenía 9 años y el silencio nunca lo había detenido de terminar un pensamiento. Creo que tienes miedo de que si dejas de servir la taza, significa que estás bien con que ella se haya ido. Pero puedes dejar de servir la taza y aún así no estar bien con eso. No son lo mismo. Ethan miró a su hijo de la manera en que un hombre mira algo alrededor de lo cual ha estado dando vueltas durante 2 años, y que acaba de ver a un niño de 9 años atravesar directamente. ¿Dónde aprendiste a decir cosas así? Dijo en voz baja. No lo aprendí, dijo Miles. Solo lo noté. Uno nota las cosas cuando observa a alguien el tiempo suficiente. Hubo una pausa, y luego Miles metió la mano en su mochila, que estaba sobre la silla junto a él, y sacó un pequeño cuaderno de espiral, con la portada suavizada de tanto uso. Lo puso sobre la mesa sin mirar del todo a su padre. Tengo que decir algo, dijo. He estado sentándome en su silla. De noche, después de que te duermes, vado a mi cinto y le escribo. No quería decirtelo porque pensé que te enojarías, o te pondrías triste, o dejarías de servir el café porque sabrías que yo ya sabía que la silla en realidad no se guardaba para un fantasma. Se guardaba porque ninguno de los dos podía decir en voz alta que ambos todavía la necesitábamos. Ethan se quedó mirando el cuaderno. Luego a su hijo. Por un momento no confió en su propia voz. Desde hace cuánto haces eso. Desde el funeral, dijo Miles. Casi desde el principio. No quería que sintieras que eras el único que la extrañaba en el desayuno. Solo no quería hacerlo más difícil diciéndolo. Ethan extendió la mano sobre la mesa, no hacia el cuaderno, sino hacia la mano de su hijo. While sostuvo como no se había permitido sostener casi nada en 2 años. Deberías habérmelo dijo, y su voz se había vuelto delgada. Te lo estoy diciendo ahora, dijo Miles, está bien. Está más que bien, dijo Ethan. Podría ser lo único en 2 años que de verdad ha estado bien. Ethan sacó la cuartacilla la vacha y se sentó en ella, no frente a Miles, no en su lugar habitual, en el de ella. Fue a su manera, algo pequeño y enorme a la vez. No quiero que signifique que yo no estoy triste, dijo Ethan. Esa es la parte que antes no podía decir en voz alta. Pensaba que si dejaba de hacerlo, significaba que estaba siguiendo adelante sin ella. Y no quería seguir adelante sin ella. Solo quería avanzar hacia adelante. Quiero decir y aún así conservarla conmigo. No sabía que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Pueden serlo, dijo Miles. Con la confianza completa y sencilla de un niño, que acaba de ver a un adulto alcanzar algo que él entendía. Pudes estar triste y aún así sentar. Ethan soltó un aliento que parecía haber estado guardado en su pecho durante mucho tiempo. Está bien, dijo. Está bien. Mañana, dijo Ethan, seguiré haciendo el café. Pero me beberé las 2 tazas yo mismo. O te serviré leche en su taza, si quieres sentar a veces. Miles consideró esto con la seriedad que ponía en las decisiones que le parecían genuinamente importantes. Me gustaría eso, dijo, no todos los días,
solo a veces. Para quella silla siga significando algo, no time que ser algo triste, pude ser solo de ella. Pude ser solo de ella, repitió Ethan. Esa noche, por primera vez en 2 años, Ethan Turner lavó la cuarta taza y la guardó en la alacena en lugar de dejarla junto al fregadero. No la guardó escondida, ni la empacó, simplemente la devolvió a su lugar habitual entre las demás, de la forma en que un objeto vuelve a formar parte de una vida en lugar de perseguirla. Miles, por su parte, aceptó el cambio con la misma cama pragmática con la que enfrentaba casi todo, desde que había aprendido a hablar. Una semana después, un sábado por la mañana, sacó él mismo la cuarta silla, se sentó en ella, y sirvió su propio jugo de naranja en la vieja taza de su madre sin pedir permiso. No te importa, le dijo a su padre, a mitad de servir, como si apenas se le hubiera ocurrido preguntar. No dijo Ethan, y descubrió, para su propia sorpresa, que lo decía en serio. Creo que a ella le gustaría que fueras tu quien se sienta ahí. Miles se encogió de hombros, de la manera en que los niños de 9 años restan importancia a las cosas que en realidad les importan enormemente, y tomó un pan tostado. De nada dijo. Quizás esa es la verdad amable escondida en un domingo tan ordinario como este. Quel duelo no nos puede dejar de amar a alguien para poder seguir viviendo. A veces solo nos puede sentarnos en la mesa junto a la que hemos estado de pie, y dejar que una silla vacía se convierta en algo más que una herida, en un lugar, en cambio, donde el amor todavía tiene espacio para sentarse. Y a veces hace falta la pregunta sin filtros de un niño para mostrar a un hombre adulto la puerta frente a la que ha estado parado todo este tiempo. Y, finalmente, el valor para atravesar